the next part of the agenda, as Tony mentioned, is a expert panel. So we'd like to call the following experts up to the stage. We have 5 big chairs and 1 small chair, so I'll let you guys decide who sits on the small chair. So I'd like to call Dr. Hoàng Kim Giao, Chairman of the Vietnam Ruminant Husbandry Association. Dr. Giao. Okay. And Trần Bao Sơn, the Director General of Chaco Agri Company. I need some red shirt people to help me. Dr. Sơn. Okay, and Mark Harvey Sutton, CEO of ALEC. Spencer Whitaker from MLA. Wayne Collier from Live Corp. And Dr. Putavong from Department of Livestock and Fisheries of Laos. Yeah. It's a real honor to have these experts from 3 different countries here today to introduce themselves, and then also to talk a little bit about what's happening now and what potentially could happen in the future. I'd like to first ask Dr. Zhao if you could introduce, Dr. Zhao, if you could introduce a bit about yourself and about your organization, and then what do you think that the major trends are at the moment for local beef production and also imports into Vietnam? Xin mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả các quý khán giả. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay và ngày mai. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay, thì tôi cũng rất vinh dự được ngồi trên khán đài này để cùng tất cả các quý vị ta thảo luận cái chương trình phát triển bò thịt của Việt Nam và cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc trong quá trình phát triển bò thịt. Thưa các quý vị, tôi tên đầy đủ là Hoàng Kim Giao. Hiện nay tôi là Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn của Việt Nam. Chăn nuôi gia súc lớn thì có con trâu, con bò, con dê, con cừu và con ngựa. Thưa quý vị đại biểu, tôi là trước đây ở học trong nước và ở lại làm cán bộ giảng dạy của trường Đại học Nông nghiệp 2 10 năm. Và nay trường Đại học Nông nghiệp 2 chuyển vào Huế, gọi là học viên của Huế. Sau đấy tôi về Viện Chăn nuôi làm cán bộ nghiên cứu và sau đó lên làm phó cục trưởng, phó viện trưởng. Khi năm 2002 thì tôi chuyển lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tôi làm quản lý nhà nước về ngành chăn nuôi, từ phó cục trưởng sau đấy lên cục trưởng cục chăn nuôi. Đến năm 2014, mùng 1 tháng 1 năm 2014 thì tôi về hưu. Và từ đấy nay tôi làm Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, thế Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn là gì? Đây là một gọi là một tổ chức của những người hoạt động trong ngành nghề về chăn nuôi gia súc lớn, gồm giống, thức ăn, thú y, rồi sản xuất, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc lớn. Thế hiệp hội của chúng tôi hiện nay có trên 100 thành viên, trong đấy có 45 thành viên tập thể hay là tổ chức, còn trên 50 thành viên khác là các hộ gia đình hay là cá nhân. Thưa quý vị đại biểu, về nói đến bò Việt Nam, chăn nuôi bò thịt Việt Nam ấy, thì đấy là nó có nguồn gốc lịch sử từ lâu đời rồi, nó gắn liền với người nông dân Việt Nam. Thế cho nên là hiện nay như các quý vị đại biểu thấy đấy, đàn bò hiện nay của Việt Nam khoảng 6,5, 6,6
triệu con, chủ yếu khoảng trên 90% nó nằm trong dân. Đấy, còn lại một phần ít, gần 10% là các trang trại, nhưng trang trại lớn thì ít lắm. Người dân chủ yếu chăn nuôi mang tính chất tận dụng, và xu hướng đấy, thưa quý vị đại biểu, là chúng tôi Việt Nam đấy đã nhập bò của Úc về theo hai hướng. Một là về nuôi nuôi thuần những năm 2005, 2006 cơ. Rồi sau đấy là cho lai tạo những tất cả các nguồn tinh của bò thịt mang tính chất là những giống nổi tiếng thế giới đấy, là ở Việt Nam đều có. Thì chúng tôi làm công tác lai tạo, cải tạo đàn bò nền. Thế còn đàn bò nền của chúng tôi đầu tiên được cải tạo theo chương trình sinh hóa đàn bò từ những năm 70 của thế kỷ trước. Thế từ sinh hóa đàn bò đấy thì sau này chúng tôi chuyển sang các cái giống bò u, đấy là Saiwan, Brahman và các giống khác. Trong cái bước lai tạo của đàn bò đấy thì lúc này ông phó cục trưởng có nói là nên như thế nào, phát triển theo số lượng hay là phát triển theo chất lượng hay là phát triển theo năng suất. Thế theo quan điểm của chúng tôi đã trao đổi nhiều rồi, thì có khi về số lượng đàn bò chúng tôi nhất trí ở khía cạnh là từ 6,5 triệu đến 7 triệu đàn bò. Nhưng mà năng suất của bò đấy thì cố gắng phát triển lên. Còn trong giai đoạn hiện nay đấy, ta ưu tiên cho phát triển là năng suất, số lượng, rồi sau năng suất. Nhưng mà giai đoạn sau khoảng là 50 năm nữa, ta phải chú ý vào chất lượng. Ta phải đi hai bước, vừa số lượng, năng suất, nhưng đồng thời phải chất lượng, chứ chúng ta chưa thể đi một nước được. Thank you. Thank you so much for that. And that's a nice introduction to the next speaker. So I'd like to introduce Mr. Chan Bao-sen, the General Director of Teco Agri Company. If you could introduce a bit about yourself and also your company and your activities in Vietnam, and also your links to Australia. Thank you so much. Trước hết tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho công ty chúng tôi có mặt trong ngày hôm nay và cho tôi được ngồi trên đây có một chút các cái chia sẻ với toàn thể các cái quý vị tham dự cái hội nghị kỹ thuật bò thịt ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Bảo Sơn, hiện nay đang là tổng đốc của tập đoàn Thaco Agri, là một tập đoàn thành viên của tập đoàn Thaco tại Việt Nam. Thaco chúng tôi thì thành lập từ năm 1997 và đến đây sau 25 năm thì chúng tôi là một tập đoàn đa ngành. Trong đó thì chúng tôi có 6 cái ngành nghề: lắp ráp, phân phối các loại sản phẩm ô tô, thứ hai là nông nghiệp, thứ ba là logistics, thứ tư là đầu tư xây dựng, thứ năm là công nghiệp hỗ trợ và thứ sáu là thương mại dịch vụ. Thì hiện nay tôi đang phụ trách cái lĩnh vực nông nghiệp của Thaco. Tôi xin chia sẻ một chút về cái chiến lược nông nghiệp của chúng tôi. Thì Thaco chúng tôi hiện nay đang sở hữu 84.000 hectare đất làm nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Với một cái chiến lược nông nghiệp mà chúng tôi đề ra là chúng tôi tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và hình thành các cái khu liên hợp nông nghiệp có tính tích hợp và tuần hoàn. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào cái việc chăn nuôi bò sinh sản, trồng các loại cây ăn trái và sản xuất công nghiệp các cái sản phẩm nông sản từ cái vườn trồng của chúng tôi và liên kết với nông dân. Và trong cái chiến lược nông nghiệp tích hợp tuần hoàn đấy thì chúng tôi chọn cái bò sinh sản để chúng tôi nuôi. Và sau khi nghiên cứu
các cái mô hình chăn nuôi cũng như là loại bò trên thế giới, thì chúng tôi thấy là cái Việt Nam và Campuchia, Lào, nơi chúng tôi đang tổ chức sản xuất nông nghiệp, thì chúng tôi chọn cái bò giống từ Úc. Và hai cái loại bò mà chúng tôi đang chọn nuôi là Rockmaster và Brahman. Và cách chúng tôi tổ chức sản xuất chăn nuôi bò thì chúng tôi đi từ cái bò giống là con bò cái tơ, chúng tôi nhập từ Úc về Việt Nam. Sau đấy thì chúng tôi nuôi phối mang thai bằng cách thụ tinh nhân tạo, và chúng tôi làm các cái trang trại bán chăn thả ở bên Úc của các ngài ngồi đây thì đất rộng, thức ăn rẻ. Còn Việt Nam chúng tôi thì cái đất nông nghiệp là không có cái diện tích rộng, nó manh mún, và chúng tôi đã đưa ra một cái mô hình là nuôi bán chăn thả, tức là sáng thả ra đồng ăn cỏ và chiều thì nhốt vào chuồng để cho ăn thêm thức ăn để tăng cái dinh dưỡng. Thì đây là một cái mô hình chăn nuôi bò sinh sản mà tôi nghĩ là chỉ có chúng tôi hiện nay đang có. Và kết hợp với cái vườn trồng vườn trồng cỏ thì chúng tôi trồng các loại cây ăn trái kết hợp trong cái đồng cỏ để chăn nuôi bò. Thứ hai là chúng tôi có cái giai đoạn từ sau con bê đến con bò thịt, thì chúng tôi nuôi bán nhân thả và kết hợp với dân để chúng tôi đưa cho nông dân nuôi cái con bò thịt ở cái giai đoạn gọi là trưởng thành. Sau đó thì chúng tôi mới làm trại vỗ béo để chúng tôi mua lại, gom lại cái bò thịt ngoài dân và chúng tôi vỗ béo đưa ra thị trường. Với cái cách làm như này thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ kiểm soát được cái chất lượng thịt bò, năng suất thịt bò trong cả cái chuỗi chăn nuôi của chúng tôi. Và qua cái hội nghị ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được hợp tác, được chia sẻ, giao lưu với các cái quý vị là những cái doanh nghiệp, những cái chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực bò thịt nói riêng và nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp. Và các diễn giả ở đây là những người rất có kinh nghiệm để chúng tôi được tiếp xúc và chia sẻ các cái vấn đề trong kỹ thuật chăn nuôi bò, đặc biệt là bò sinh sản và bò thịt. Thứ hai là cái nhân giống di truyền. Cái thứ ba là cái dinh dưỡng để chúng tôi tối ưu các cái phụ phẩm nông nghiệp từ trong nông dân của chúng tôi để áp dụng vào nuôi bò để chúng tôi có một cái giá thành nó hợp lý. Và thứ tư đó là cái môi trường. Hiện nay là cái xu thế môi trường phát thải, kiểm soát cái phát thải. Thì trong chăn nuôi bò chúng tôi cũng có trồng rừng, cũng có trồng cây ăn trái để chúng tôi kết hợp là cái việc là giảm phát thải. Thì cái này chúng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, và chúng tôi rất mong muốn qua cái buổi hội nghị hôm nay chúng tôi được nhận thêm các cái góp ý và chia sẻ của quý vị. Xin cảm ơn. Great. Thank you so much, Mr. Sun. It's really great to hear from the Vietnamese side, and we might jump now across to Australia, to the other end of the export chain. So I'd like to ask Mark, maybe if you could also introduce about yourself and about Australian Livestock Exporters Council, and also maybe give an overview about live cattle exports to Southeast Asia in general and Vietnam in particular. Absolutely, and good morning, everyone. What a tremendous opportunity it is to talk with friends about a topic of mutual benefit for both our countries. So my name is Mark Harvey-Sutton. I'm the Chief Executive Officer at the Australian Livestock Exporters Council. So my organisation represents livestock exporters in Australia. So it is my job to make representations to the Australian government about our industry. And it's also my role to assist both Meat and Livestock Australia and LiveCorp in market development. So it's a great pleasure to be here today. I think we've got to be careful when we say what are some of the key characteristics of Southeast Asian cattle exports, because across my membership, we have exporters that send livestock to the Middle East, China, and of course, Indonesia and Vietnam. And no two market is alike. A number of years ago, I came to Vietnam for the first time. It was about 4 years ago, and it was in this role. And I just thought, what a tremendous industry we have here.
At the time, there were freeways being built, and of course, the exponential growth that Vietnam is experiencing, it got me very excited. And the other thing that I thought was incredibly important for the Vietnam market was the development of the infrastructure within the trade itself. I thought this is a market that's very keen to partner, keen to invest. And at the end of the day, we send livestock to countries for many different reasons. For instance, in the Middle East, it's along the lines of cultural reasons. It's for food security. If we go to China, it's to help build their self-sufficiency and their herd. And if we look to Indonesia, again, food security and cultural reasons are the key driver. So when I think about what is the key characteristic of our trade, it is that food security piece. And I noted Vice Minister Tien acknowledged that this morning, and I should, although he had to leave, I want to acknowledge His Excellency's support for our trade, because at the end of the day, that food security piece is what drives all our livestock export markets. And another thing to emphasize around that food security piece is that the mutual benefit it brings. So we see it as a responsibility in addition to a market opportunity to assist our markets with that food security. But it's also important to note in the context of Australia around our production systems, we have a very varied cattle production system there. If you to generalize, in Northern Australia, it's hotter. You've got tropical breeds of cattle. And if you go down south, you've got cooler climate, you've got British breeds. And that northern part of Australia, it's really tailored for livestock exports. It relies on it. And so what actually happens with our key markets is you end up with a symbiosis between the two, whereby it's very good for the producers and it's also very good for the market. So I think it all ties in neatly, but I think together we have a responsibility, because what we want to do is grow, and the only way we can do that is by working together. So a great opportunity at this forum to do that. Great. Thank you so much, Mark. I really like the emphasis on the food security angle. I might just jump across to Wayne now, one out of order, but I think it's also good to keep the discussion going around the cattle export business. So Wayne, if you could introduce about yourself, about LiveCorp, and also your ideas about some of these drivers and shocks and trends that are going on with the cattle exports at the moment. Thanks. Thanks, Dominic. Thank you very much. I greatly appreciate the opportunity to be here and to see so many of you here. I'm Wayne Collier. I'm the CEO of LiveCorp. As Mark was indicating before, we work very closely with his organisation. We're the research, development and service body for livestock exporters, and we provide services along the entire supply chain in areas such as animal welfare, supply chain efficiency, market access and biosecurity, and in communicating and raising awareness in Australia of the benefits of the trade and the benefits of the relationships that we have with countries like Vietnam. It's a very big question, the trends and drivers, and Tony touched on a number of them before. I think probably just to quickly, maybe just to touch on a couple. I mean, obviously the supply cycle in Australia is something that everyone has experienced, which is that we do have seasonal conditions where the herd during dry periods, the prices will decrease as farmers are selling cattle off to lower the animals on their land. And then when conditions improve, bringing livestock on or holding them and the price going back up. And we've seen that cycle over the last full period, and we've seen that reflected in some of the export numbers. But now we're coming into, again, that cycle where we have quite low, very low livestock prices in Australia now, and we have an excellent opportunity to build and again, emphasise that commitment and supply chain with Vietnam. I think in terms of the demand side, it's an interesting, talking about quality and quantity. I think it's an interesting piece because obviously globally there's a huge demand for protein and a need as a whole to supply that on a food security front.
but you also have obviously great economic growth across Southeast Asia, including in Vietnam. And so you have a growing portion of the population which is looking for food quality and is looking for a different product that focuses on food safety, quality, things like animal welfare. And I think one of the interesting factors is that Vietnam and the relationship we have, it's the trade relationship's diversified. And you see where there's breeding cattle coming here. There's, I think, some dairy cattle sometimes. There's feeder and slaughter, and there's beef. And so that diverse split of products, I think, is a critical part of having a resilient, dynamic, and diverse relationship. And I think you mentioned shocks. I think things like COVID, things like infectious disease, where you can see the impacts that change the flow of livestock, that change the market dynamics and pricing, that affect productivity and can lower your food security. All of those things are, I think, enhanced by having that diverse trade relationship. So I think that's one of the things for me. I've worked at LiveCorp for 11 years, and that's one of the things I've seen, certainly with this relationship, is that growing collaboration and commitment across that whole range of products. Great. Thank you so much, Ryan. And that segues nicely into our next speaker, Spencer Whittaker from MLA, who might be able to give a bit of an overview about that mix and also about MLA's activities in Vietnam and the region. Thanks, Spencer. Thanks very much, Tom. So my name is Spencer Whittaker. I'm the Market Development Manager for Asia Pacific for Meat and Livestock Australia. So Meat and Livestock Australia are very similar to LiveCorp, actually, in their responsibilities, but we work on behalf of all Australian producers of red meat. So that goes a lot across beef, sheep meat, and goat meat. We have a number of roles as a result of this, and we've invested in Vietnam for the last 7 years. We've been doing programs and projects in Vietnam, and our main goal is really to improve the sustainability, profitability, and global competitiveness for Australian farmers. In Vietnam, we work across the whole gamut of the supply chain. So we work on livestock exports and the production efficiencies that we can make throughout the supply chain, from feeding cattle to animal welfare, to the processing and to improving meat quality and markets for freshly produced Australian beef. And on the imported, frozen and chilled side of the program, we do a lot of work on education for trade here. We work on selling the diversity of Australian products and working with consumers to understand the trust piece and the role that Australian high quality premium meat plays in the market. So we really see both of the sectors play hand in hand. We work quite closely with all of the trade partners in Vietnam, and we really want to promote both aspects of it and work with the local Vietnamese government as well as the Vietnamese trade to grow not only the Australian business, but also the Vietnamese business. So we really think that by working together, we can achieve this. And the symposium, thank you very much to Griffith, to Focus Group and IPSARD as well for arranging this meeting. It'll be great to discuss how all of this can come together at the symposium. Thank you. Great. Thank you so much, Spencer. And it's really great to hear, like, every speaker, I think, so far has spoken about together and partnership and cooperation. I'd like to now jump across the border to Laos, to the neighboring country of Vietnam. We have Dr. Cabiphon Phutthavong. I hope I'm pronouncing that correctly. The Director General of the Department of Livestock and Fisheries of Lao PDR. There's a sizable Lao delegation who are really interested to join this seminar, and they've come all the way across. I'd really like you also to introduce a little bit about DLF, but especially if you could introduce about what's happening in Laos now with the beef development, with potential for exports to China, with the changes that are happening there. That would be really wonderful. Thank you so much. Thank you, Dominic, and good morning, everyone. My name is Cabiphon Phutthavong. I'm the Director General of the Department of Livestock and Fisheries. So first of all, I would like to thank the organizer for inviting us to join this really important symposium, and thank to the Australian government for financial support to us.
Yeah, I just want to introduce a little bit of my education background. So I got a bachelor degree on animal husbandry, came back to 1991 in Russia, in Soviet Union, and got my, I can speak Russian if anyone in the room, you can practice more. And then I got my master degree at the University of Sydney, Australia in 2006. And after that, I got my PhD in the UK in 2014. So I just got the promotion at the Director General in March this year. So my department, called Department of Livestock and Fishery, quite different from other countries. I think we combine livestock, veterinary, and fishery together. It's quite big department for us. We are landlocked country, that's why we just try to, we have only inland fishery, just combined to Department of Livestock and Fishery. So coming back to the cattle production and development in Laos, I think that it's quite similar to Vietnam, as I see the presentation this morning. And cattle production in Laos is based on also on the smallholder or a small scale cattle farming. So usually the farmer just keep 5 to 10 cattle that associated with the agriculture activity, like plotting the land, as well as the saving, we call the saving lives money. When they need to buy something, they're just selling the cattle. And the cattle is quite big as compared to Vietnam. I think we have about 2.3 million cattle, but the population only 7 million. And we have the potential a lot of to extend the cattle production. I think based on the calculation, we can expand up to 11 million cattle in Laos PDR. Coming back to the changing now, we start to negotiate with China to export the live cattle. I think in 2016, it takes a lot of time to negotiate and starting up. And we call the quarantine station in Munsing near the border to China. And the requirement is the cattle need to be in the quarantine area about 2.5 months. It's the limitation, 2.5 months, and should be free of the 8 diseases, including foot and mouth disease and lumpy skin. So in 2021, we come up with the agreement, and we start just testing to send the cattle to China. And at the time, you may know that the pandemic COVID-19 and lumpy skin, we just testing 1 week and send about more than 2,000 cattle, and we have to stop it because of the lumpy skin and COVID-19 that the Chinese very restricted, not allow us to send. And then we waiting and just coming back this year. We agree to send again, to resume the send the cattle to China. So far we have about 18,000 from now until the end of December, and then we start, I think last month at the end of September, about 200 cattle to China. At the same time, we also start negotiating sending the frozen meat and dry meat to China also. They are agree in principle, and then we have Chinese company to invest the slaughterhouse, and they start building last month, and expect to complete in July next year, and we hope that we can send the cattle to China at the end of 2004. Just very briefly. Thank you so much. There's a lot of things happening in Laos, so I highly recommend, if you're interested, to take the chance to talk to the Lao delegation while they're here.
We are running out of time, as is usual in these seminars. So I'm going to like shock the panel by saying we're going to do something different. I'd just like each of you in 1 or 2 sentences, very shortly, just to say, after this symposium, what do you think should be the main priority for Australia and Vietnam cooperation moving forward? So maybe we start with Mark, if that's okay. No problem. Well, can it be 4 sentences? Can be 4 sentences. All right. I think it's very important to have a partnership. It's not the done thing to compare markets, but we've got to remember Vietnam is a younger market in terms of Australia's exports. And so what I think should be the priority is let's do this again next year. I think it's very important we get together because I think it actually helps us build sustainability in the market. If you look at the market, it's about roughly 10 years old. And in that time, we've had a pandemic, we've had fluctuation in prices, et cetera, et cetera. It's been a little bit turbulent, but the thing that makes it more stable and more sustainable is a very strong relationship. So I'll see you all again next year. Great. Thank you so much, Mark. Professor Zhao, if you could have 1 or 2 sentences about what should be the priority after this symposium. Tôi thấy là cái cơ hội rất tốt cho sự hợp tác và phát triển chăn nuôi bò thịt không như ở Việt Nam và ở Úc. Đấy là cái thị trường của Việt Nam, cái nhu cầu và cái tiêu thụ thịt của Việt Nam còn thấp lắm. Thịt bò mới có 6 đến 9% thôi, mà xu hướng và cái ý định của bộ đấy là đẩy lên trên 10%. Cho nên cái thị trường Việt Nam rất sôi động. Cái thứ hai là phát triển đàn bò thịt thì chúng tôi muốn như thế này. Khi công tác với Úc ấy, thì cố gắng tạo điều kiện làm sao đào tạo được cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn được người dân chăn nuôi đúng kỹ thuật, đúng quy trình. Trong các hướng dẫn ấy thì tôi thấy là cố gắng làm sao để hướng vào cái giết mổ, cái đào tạo quy trình giết mổ, phân loại và đánh giá thịt, đánh giá phân loại thịt, cái là tốt hơn. Thứ hai là vấn đề phát triển đàn bò thịt Việt Nam đấy thì có thể theo 2 hướng lai tạo dần dần các con lai, con bò vàng Việt Nam và nuôi thuần. Mà nuôi thuần giống ngoài đấy thì ở Việt Nam bây giờ có một số cơ sở chúng ta sẽ chọn những cái con mà ở Úc ấy, con bò thuần ở Úc mà có cơ hội thích nghi với điều kiện nóng ẩm Việt Nam ta đưa vào, và ưu tiên cho những con mà sinh sản tốt. Trong đấy có Brahman. Tôi có ý kiến thế. Và vấn đề là nuôi dưỡng thì ta phải chú ý cái khâu bổ béo bò trước khi giết thịt bằng các quy trình, bằng các loại thức ăn cho đúng. Nếu không á là khi bổ béo đó là nó chỉ tập trung mở vào cái hệ thống phủ tạng bên trong thôi chứ không phải thịt. Vâng, xin cảm ơn. Thank you so much. So what would you see as the main priorities moving forward after this symposium? Kính thưa quý vị, lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ về cái chiến lược làm cái chăn nuôi bò của chúng tôi là Thảo Agri. Thì tôi cũng có một vài ý kiến như sau. Cái thứ nhất là chúng ta chia sẻ và hợp tác sâu với nhau ở cả 4 cái vấn đề. Thứ nhất là về nuôi bò thì đầu tiên là con giống. Chúng tôi rất cần con giống. Thị trường Việt Nam nói riêng và 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia. Thứ hai là cái dinh dưỡng để chăn nuôi. Thì cái vùng chăn thả của chúng tôi là không nhiều, nhưng mà phụ phẩm trong nông nghiệp của chúng tôi rất nhiều. Như vậy thì chúng ta làm sao để biến cái phụ phẩm này thành thức ăn chăn nuôi thì chúng ta mới có một cái giá thành của cái bò thịt, của cái thịt bò mà nó phù hợp với cái thị trường của chúng ta. Cái thứ ba là vấn đề về cái kỹ thuật chăn nuôi. Chúng ta muốn nâng năng suất, chúng ta muốn nâng chất lượng thì kỹ thuật phải đi đầu. Chúng tôi rất cần các cái kỹ thuật mà các nước, đặc biệt là Úc đã có kinh nghiệm. Và thứ tư là thị trường đầu ra. Chúng ta nuôi toàn chuỗi, thị trường đầu ra chúng ta phải kiểm soát được chất lượng và chúng ta phải đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Vì vậy
và các cái giống bò chúng ta lai tạo, chúng ta chăn nuôi, chúng ta cho ăn dinh dưỡng, thì cuối cùng vẫn là đáp ứng cái nhu cầu của thị trường ở đầu ra. Đấy là những cái chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn. Thank you so much. Yeah, thank you very much. And I think following on from what all the panelists have said, Mark, Dr. Zhao, and Mr. Sun, you know, the relationship here is key, and maintaining that for the long term is going to be really important for driving change. I agree with Mr. Sun that the consumers are key. So meeting the changing requirements of the Vietnamese consumer through producing high quality beef that meets their needs and meets the needs of the market. You know, modern retail continues to grow at over 11% a year. There's also opportunities potentially to export products in the future. So working in the processing sector, developing the right kind of cattle for the right markets will be very key. Thanks, Spencer. Look, I think as with any sort of event like this, it's a great opportunity to share information and form connections. I think often it's either a recap or a coming together of groups that are already working together, or an opportunity to connect. And I think the first thing that you do after these is to continue those conversations. And I think just the amount of people that have come shows the commitment to the trade and the opportunities that we all see in working together. So I think obviously out of this, we'll share information. We're already learning more about the targets and the goals of the Vietnamese industry and government for their beef sector. And you just continue that conversation at the government to government, the industry, business to business levels. So I think it's just not letting this be an annual event, but letting it be the start of or a continuation of ongoing connection. Great. Thank you so much. And Dr. Putabo, a couple of sentences about. Thank you. So I came here with a big hope, because I saw the potential of the collaboration between Vietnam, Australia, and Laos. As the cattle industry in Vietnam is quite limited of land, for example. But in Laos, we still a huge of land can be developed as grazing land. For example, we have 700,000 hectares can be developed for the land, and another 1.2 hectare of the low forest land, sweetened forest land can be developed to the cattle production. And so, why is Vietnam? Because Vietnam is close and have the quite similar weather, and as well as we also unofficially export cattle to Vietnam in the border, for example. Is still, I think it can be improved as we can translate, move to the official one, and we also have the close relationship with Vietnam also. And also in Australia, you have a lot of the technology to improve the bleeding and fattening. And Laos and Australia also have the long, we call a long-standing bilateral and regional partner. I think this year is almost 70 years already. So we want to continue our collaboration with Vietnam and using your expert from Australia to do something in Laos, because we have big market to China, as I say in the introduction. I think it's the way that forward that I hope that we can find some common research or common investment in this project. Thank you so much. Thank you so much. And I'd just really like to say a super thank you to all of the panel for sharing about your organizations and your activities, but also for that vision moving forward. I heard the word collaboration, cooperation. You can see business cards being exchanged straight away. And I really do hope that this is not just a one-off, maybe even more than annually, but just this can be the catalyst to bring people together. In Vietnamese, they say bún nhà. So I think we have all four houses here. So government, farmers, industry, and scientists all together from all countries. So it's really good to have that. And I really wanted to form the base for moving forward for more cooperation. Thank you once again. I think we didn't clap before, so I'd like to give a big round of applause for all of the